OAM, founder and president, and Pankam Trang Dang, OAM, founding member and vice president. So lovely to have you here. I'm just going to introduce Huy Lu, our Executive Operations and Compliance Manager, and he'll be doing a summary in Vietnamese for you. Come on down. Oh, yeah. I'm okay here, thank you, thank you. Đây là cô Trương Thị Bích Ngọc, Tổng Giám đốc của Hội Phụ nữ Việt Úc. Thì cổ hồi nãy cảm ơn đội Lân đã múa để giúp mình chào đón một năm mới, cũng là cái dịp kỷ niệm khai mạc văn phòng ở Thomastown của hội, cũng như là cái lễ kỷ niệm sinh nhật của hội lần thứ 43. Thì cổ muốn cũng cảm ơn là cô sáng lập viên và cô hội trưởng là cô Huỳnh Bích Cẩm, cũng như là cô phó hội trưởng Trần Đăng Thanh Khâm. Rồi Huy sẽ là cái người giúp dịch tóm tắt những lời của cô Nicky và khách nói bằng tiếng Anh cho quý vị hiểu thêm. Cảm ơn quý vị. We are so grateful to have our newest office on the land of the Wurundjeri, Willam clan and Taungurung people as the traditional owners, to whom we express our deepest respect. With the addition of this Thomastown office, we now provide full metro coverage, complementing our existing locations in Braybrooke in the west, Springvale in the southeast, and Richmond, located centrally. Who knows where next? It's never a dull day at AVWA. I just made that up recently. We are so grateful to be joined by some of our 112 members, 437 staff, 95 volunteers, and 2,898 recipients of our care. Our special guests here today are Bronwyn Penny. Would you like to stand up, Bronwyn, just to say hello to everybody? Bronwyn is the member for Thomastown representing the Honourable Ingrid Stitt MP, Minister for Multicultural Affairs, Mental Health, Ageing and Prevention of Family Violence. That's 4 out of 4 for us. Trung Lu MP, member for Western Metropolitan, if you'd like to stand, Mr Trung Lu. Shadow Assistant Minister for Police and Criminal Justice Reform. We also have Eden Foster with us here, if you'd like to stand, Eden. Eden is our state member for Mulgrave. We also have President of the VCA Vic here, Nguyen Quang Duy. Yeah, that's what I said, Nguyen Quang Duy. My Vietnamese pronunciation isn't perfect, but yes, I think most of us know who Dui is anyway. We also are very fortunate here to have Councillor Laurie Cox, who is the Mayor of the City of Whittlesea. And I just wanted to call out some of our committee members that are here as well. Ji Mai Hương, President of the Australian Vietnamese Arts and Culture. Mi Han Tran, AVWA Treasurer and President of AVA Boroondara. And our newest com member, Go Huan Vien. And there are so many others, but I'll just quickly say Hai Nguyen from Acacia Children's Services, Jo Martina from Channel 31, Hương Yung, we're so grateful for you here to video for us live stream onto YouTube, Ha Nguyen from Victoria Street Business Association, and Marianne Tadich, my good friend, CEO from the Australian Multicultural Community Services. We have some apologies actually from the Honourable Andrew Giles, Federal Member for Scullin, Minister for Skills and Training, and we are represented by Billy and Mandy who are here today. Intended to be here, but with their communities experiencing bushfires in the north, we wish them well as they're spending time with their communities up there. So our official photographer is TJ. Give us a wave, TJ. And if you don't want to be in the photos today, just let him know. To start our proceedings, I'm going to welcome our founder and president, Cam Nguyen, to offer an official welcome to us. Thank you. Before that, I would like to translate it here. Thank you. Cô Ngọc muốn ghi nhận chủ sở hữu của cuộc tặng hoa mình đang ở đây ngày hôm nay. Rồi cô cũng cho biết là hội đang có văn phòng ở khắp nơi rồi, ở trụ sở ở Richmond, rồi văn phòng ở Braybrooke
văn phòng ở Springvale và bây giờ là văn phòng ở vùng miền Bắc ở Thomastown này. Thì hiện tại đó là hội có 112 hội viên, 437 nhân viên, 95 thiện nguyện viên và 2.898 khách hàng có nhận được sự chăm sóc của hội. Cô Ngọc muốn cảm ơn bà Bronwyn Halfpenny là dân biểu của khu vực Thomastown, anh Trung Lưu dân biểu thượng viện, cô Ian Foster dân biểu Mulgrave, thị trưởng thành phố Victoria là ông Roy Cox, rồi cũng đón nhận sự có mặt hôm nay của các thành viên của ban quản trị như chị Mai Hương, cô Mỹ Hạnh, rồi cô Hoàng Viên là một thành viên mới, rồi cô Ngọc cũng ngỏ lời cảm ơn những người bạn của hội như là cô tổng giám đốc của MCS, rồi CEO của VMA Tammy Nguyễn, cũng như là Hải Nguyễn bên Acacia Children's Services, rồi đặc biệt là có anh Nguyễn Quang Duy là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do Victoria cũng có mặt ngày hôm nay, cũng như là một số bạn thủ khác nữa. Rồi cũng rất tiếc là có một số người không có đến dự được ngày hôm nay, như là cô Cúc Lâm, thị trưởng trước đây của Mary Bidon, rồi cô cũng là counselor, là nghị viên, rồi cô cũng là thành viên của ban quản trị của hội không tới được, rồi cô Cindy Margaret dân biểu cũng không tới được, vân vân. Rồi ông Andrew Charles hôm nay không có mặt được, nhưng mà cũng có đại diện tới để dự. Rồi cảm ơn. Thì bây giờ mời cô Cẩm. Ladies and gentlemen, honored guests, you are all our honored guests. However, we have a few distinguished guests, and I would like to quickly mention their names, not their titles, because the CEO had already, as a CEO and we had already announced their titles. So I would like to especially welcome Bronwyn Halfpenny, State Member for Thomastown, Trung Lưu, MP, Shadow Minister for Police and Shadow Minister for Criminal Justice Reform, Eden Foster, the State Member for Mulgrave, the Mayor and Councillor Laurie Cox, Mayor of City of Victoria, and the CEO of a number of organizations are present here, especially Mr. Nguyễn Quang Duy, the President of VCA-FIC. Today is a very special day. It's not only the official opening of our office, a new office in Thomastown in the northern region. It marks the 43rd anniversary of the Australian Vietnamese Women's Association. 43 years ago, on the 15th of January 1983, we had our first meeting of the Committee of Management of AVWA. At the time, we met in a back room of the Migrant Resource Center near Victoria Market. We were 15 women, and we made the decision to start a Vietnamese Women's Association with the mission of providing services to the most disadvantaged members of the organization. So that was our first meeting. We had a list of names of the people present and their signature, and we kept this this list. So when on the 25th anniversary of the organization, Victoria University
appointed a staff member to write the history of our organization, and we were able to present the list of members at that first meeting, and a lot of documents about our organization during those first 25 years. This year is the 43rd. I suppose that when in 2 years' time, it's the 45th anniversary, we will have a big celebration, and then the 50th anniversary, I hope. I would like to thank all of you and all those who have helped us in the past few years, and we hope that the opening of this Thomastown office will help us service the community in the north, and we thank you all for coming here today. Thank you very much. Tôi xin nói vài lời bằng tiếng Việt. Bữa nay không những là cái ngày khai trương văn phòng Thomastown ở vùng Bắc Melbourne, mà cũng là 40 kỷ niệm lập Hội Phụ nữ Việt Úc trong năm 1983, nghĩa là cách đây 43 năm. Hồi 15 tháng Giêng 1983, 15 người phụ nữ, tôi và 15 người phụ nữ họp ở một cái văn phòng ở gần chợ Victoria, và chúng tôi lấy cái quyết định là lập một cái hội để phục vụ và giúp đỡ những thành viên của cộng đồng Việt Nam thiệt thòi nhất. Hồi đó là 1983, có rất nhiều người qua tị nạn, cái boat people đi bằng tàu, và nghĩa là tới đây thì không có, chỉ có quần áo đang mặc, không có biết gì hết, không biết tiếng Anh, tiếng Pháp, không có biết tiếng gì, và cũng không có biết cái xã hội ở đây nữa. Thành ra lúc đó thì có nhiều hội, rất nhiều hội, nhưng mà đa số các hội là nghĩa là chú tâm về chính trị, thì nghĩa là hội phụ nữ chúng tôi muốn chú tâm về dịch vụ để giúp đỡ những người thiệt thòi. Bữa nay thì chúng ta khai mạc cái văn phòng Thomastown. Cái đó là cái văn phòng thứ 5 của hội. Đầu tiên là cái văn phòng ở Richmond, rồi chúng tôi mở 2 văn phòng ở Braybrook, rồi một văn phòng ở Scotland cách đây 5 năm, và nghĩa là cái này đó là cái thứ 5. Không biết là sau này còn mở ở đâu nữa thì tôi không biết. Nhưng mà tôi biết rằng năm nay là kỷ niệm 43 năm, chắc chừng nào mà 45 năm thì chắc mình sẽ có cái tiệc lớn hơn là bữa nay. Và xin rất cảm ơn tất cả quý vị đến đây để khai trương cái văn phòng này, và chúng tôi trông mong là mấy người ở miền Bắc sẽ
tới đây sẽ được phục vụ rất là đầy đủ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. The Australian Vietnamese Women's Association opened its newest chapter right here at 7 Wall Street, Thomastown. But this is more than just a building, it's our promise to be present where our communities live, grow and belong. For decades, AVWA supported communities from Richmond, our first home in Melbourne's inner north. In time, we reached west to Braybrook and then southeast to Springvale. In the north, where thousands of Vietnamese families live, something was missing. Until now, the city of Little is home to Victoria's fourth largest Vietnamese community, more than 5,000 people strong, with 1,500 in Thomastown alone. That's nearly 8% of this suburb's population. These are our elders, our families, our future. We are transforming the space into a Class 9B facility, ready for community training, gatherings and cultural programs. A place for learning, connection and support, built where it's needed most. This office completes a citywide circle of care, a connected AVWA network, more accessible, more local, more responsive. While we're building this building, we face a number of obstacles. For example, the building have so much whole system, we have to cut it out. So much variation work for air ventilation work, electrical work, the lift work. Majorly, it's all technical problems being resolved. And I would like to take this opportunity to say thank you to AVWA committee, management. This place isn't just new, it's personal. It's our next step forward with and for our community. Thomastown is now part of the AVWA family. I don't know whose voice that was actually. I just wanted to welcome, whilst I can see them actually, Buy and Karen Hucks, who were part of our committee of management previously, who were responsible for hiring me. I just wanted to say hello to you both. Do you want to stand and say hello also? Karen and Ing? Oh, yeah. And I just wanted to say a big thank you to Chi Vu. Is he here? Or is he in the other room potentially? He's here. He's an amazing community champion. He actually does so much work for the community outside of AVWA. He's been our project partner for this and many other of our initiatives as well. And he's really responsible for turning this really older style building into something that's really functional, really modern. I don't think he just renovated it, I think he really brought it to life, so I'm really pleased about that. So thank you to all of our parliamentary supporters who are here today. Really appreciate you being here. Bronwyn Halfpenny has been the state member for Thomastown since 2010 and is the parliamentary secretary for roads. To AVWA, she has been a kind and generous advisor, a natural connector and a tireless advocate for our community. On Tuesday, when I was preparing this, I noted that you had completed 5,526 days of parliamentary service. And so, as of today, that's 5,528 days. So that's very, very impressive indeed. Please welcome Bronwyn Halfpenny. Thank you so much, Nikki. I'm feeling sort of really tired after hearing those number of days, but hopefully I've enjoyed every one of them, and it's been so such a rewarding job, and you meet so many fantastic people, and it actually gives you faith in humanity, the work I do, and you see the number of volunteers and selfless advocates for the community. Back on to script. Chow Mang Kwan Chunk Din Thomastown. Does that say welcome to Thomastown and thank you? I know I tried. Actually, the very kind lady at
and the bakery in my office helped me with those works. Well, first I should acknowledge the traditional owners of the land on which we're celebrating this great community asset, and of course all the work that people do within it. And pay my respects to elders past and present, and also I'd like to pay my respects to elders of the Australian Vietnamese community who are here today too. I'd also like to say it's such a great pleasure to see so much work and time that has gone into the Thomastown office here, and all the work and blood, sweat and tears that I've seen in my visits leading to this official opening. And of course there has been work done up until this time, but it's such a great thing to be also celebrating the official opening on the 43rd anniversary of the Vietnamese Australian Women's Organisation. Thank you to CEO Nikki Trung and the entire Australian Vietnamese Women's Association team for all that you do, as well as the invitation to be here today. And of course, I'd also like to acknowledge the AVWA President and Principal Founder of this organisation, Ms Cam Nguyen, OAM, and also Kam Trang Deng, another Principal Founder and Vice President. I know that there's many representatives of the Vietnamese Australian community that are here today to celebrate, and I would like to acknowledge all of you, as well as, of course, my parliamentary colleagues, Eden Foster, who's come all the way over from the southeast to be here, and of course that's how much she values this organisation and the work done, and of course Trong Lu, who's in the upper house, another parliamentary colleague who I see at many events, and also Shadow Minister of Police and Crime Reform, or criminal justice reform, and of course we have Mayor of the City of Whittlesea, Laurie Cox, who has also been a great supporter of this organisation, and of course will always be in there at the City of Whittlesea, making sure that you get what you need and the support that you have. And what a story of success this organisation has been, from sitting around a kitchen table that 43 years ago until, I was going to say, a 300 strong workforce, but I understand it's over 400 strong workforce that really provides such vital services to various members, not only now of the Australian Vietnamese community, but also beyond that. And that, I think, is a real credit to this organisation and its strength. It provides services and support to make sure that people are connected and get the very important supports that they need, whether it's when they're getting older, whether they have some reason that they need those extra supports. And I have to say that this organisation is so professional and well organised. I can see that there's other organisations that want to partner with you, that can learn from you because of the thing that you've built here. First of all, recognising the needs of migrant communities coming to an unfamiliar place, barriers around language, not sure where to go, being able to build from that into a really big professional organisation that services pretty well most of Melbourne, as well as working with other organisations. So congratulations to you all. I really feel that this is a great moment in the electorate of Thomastown, where we see such a big organisation, also recognising the growing population of the Vietnamese Australian community here. I really hope to continue to work with you all and to support the locals so that we can really have a thriving community that is really what multiculturalism is all about, learning and sharing from each other, celebrating those differences in culture and belief, and embracing them in our society. So thank you. Con Quyền bà nói hơi nhiều cho nên là Quy xin tóm tắt ngắn gọn thôi. Thì bà ghi nhận như chủ sở hữu của vùng đất mình đang đến dự ngày hôm nay, bà cũng ghi nhận sự có mặt của những chính trị gia từ các cấp chính quyền lẫn bên đối lập. Rồi bà cũng ghi nhận cái sự đóng góp to lớn của cô Cẩm, cô Khâm và những thành viên đã đứng ra để thành lập Hội Phụ Nữ Việt Úc.
cho tới ngày hôm nay là một tổ chức rất là chuyên nghiệp. Trong cái vùng Thomastown, vùng phía Bắc này mà bà lo đó, thì bà cũng mong là hội sẽ có sự hỗ trợ của bên hội đồng thành phố để đạt được những cái điều mình muốn, để có thể có cái cơ ngơi rồi mình sinh hoạt, mình phục vụ bà con cộng đồng của mình ngày hôm nay. Bà cũng cho biết là bà rất lấy làm cảm kích về cái thành công của Hội Phụ Nữ Việt Úc, chẳng những là phục vụ cộng đồng của mình đối với những người cô thân cô thế, mà mình cũng là một đàn anh đàn chị để dẫn dắt, để hợp tác với những tổ chức khác để phục vụ cái cộng đồng di dân và người dân Úc nói chung. Thì mọi điều rất là tốt đẹp, thì cũng cảm ơn bà Bronwyn đã có tỏ lời cảm ơn Hội Phụ Nữ Việt Úc cũng như cộng đồng người Việt của mình. I wanted to do the translations myself, but I thought I'd give Hui a speaking role today. Born in Vietnam and arriving in Australia as a refugee in the late 1970s, our next guest served with Victoria Police as a forensic crime scene officer and also as a Brimbank City Councillor. Am I right to understand that you are the first Vietnamese Australian Liberal MP in Victoria's upper house? Well done. Welcome Mr. Trong Lu, Shadow Assistant Minister for Police and Shadow Assistant Minister for Criminal Justice Reform. Thank you, Nikki. Good evening, good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here for the invitation here. It is a milestone, not only for the Vietnamese, the AVWA, and not only for the northern suburbs, but it's a milestone for the Vietnamese community as a whole, and I'll go deep into that, the reason why later on. But before I continue, I want to acknowledge, there's a lot of guests been mentioned today, but I'll quickly acknowledge a very special contributions and Indigenous guests today, especially Miss Gum and Miss Hank and the good ladies who found AVWAs 43 years ago. Nikki Chung, who's been with the AVWA the last few years, has been brought up to light and to moving strength after strength, especially my party colleague, member for Thomastown, Penny, and also member for Melbourne. Galway, my apologies, all the way to the South East, even. Our councillors, the Mayor, Ulysses, and Mr. Onyuri, the President of the Vietnamese community. Just before I do continue, just on behalf of Jess Wilson, the leader of the Little Party, who wish congratulations, and unfortunately can't be to the bushfire. It is a milestone today while we're here sitting here. I've known the AVWA over 25 years since I was working as a police officer in Yarra, service communities, listen to various need contribution. But the significance of opening Thomastown here, it go well more into service the northern suburbs. And I'll go to as well as the vision of the Australian Vietnamese Group Association, established by Ms. Cummins mentioned 43 years ago, as vision and dedication of this to Thomastown of group of ladies, has become trusted respect organisation throughout the community in Victoria and well known in Australia as well. For 4 decades, AWA has been a pillar of support for the Vietnamese community and beyond, and other communities as well in the service, providing civil service, empower women, family, and individuals thrive for health, wellbeing programs and social support, and it goes on. They build stronger, inclusive communities. The significance of this particular opening is the first up north, but they have offers throughout the eastern, throughout the southeast and the west, reaching out across the whole state, providing service not just the Vietnamese community, but like Kenny said, all other communities with special need. And that's a gap. In every government, we can't support every single thing. There's always a gap in every service, every need. And that's why it's so important that AVWA is providing that gap to assist the government to provide service for our community. And that's what AVWA has. And it goes more than that. To start with a group of ladies over 43 years ago, with
only about a few $100 of grant, now into an organisation providing service for the community, not just the village, for the widest community, with a turnover of over $52 million annually, over 400 staff, and endless programs and service. And that is a milestone for any language, any communities across the world. Think of that, and just picture that, ladies and gentlemen. So here we are at Thomastown, home of a vibrant, diverse community. The office ensures that AVWA service is even more accessible for those in need as the North is expanding. So, congratulations to Ms. Cummins and the ladies and Nikki and all the volunteer staff and all the staff that AVWA has. And also especially acknowledge the local MP, Penny's, Evan down southeast, and Evan who's up the north, the west here, with the local councils and other organisations combined with AVWA, providing vital support for our community. Now that's a story of success. Now congratulations, not only just for AVWA and our community, a success for the Vietnamese community. I understand not only today's 43rd birthday for the AVWA, but this year marks 50 years of Vietnamese settlement in Australia, and AVWA's successful story in anyone's word, what Vietnamese Australia has contributed to the wider society. And this is one shining example of what Vietnamese refugees has contributed to Australia. And I can't be more proud as a Vietnamese standing here, be part of the opening what AVWA has provided to Australia. And that's just one of many success stories of what the Vietnamese community has done for Australia. So it's an honour to be here, be part of this. So in closing, as we celebrate this milestone, in recognition of the 50-year Australian settlements and 43 years of AVWA's open 4 offices across the state. We look forward to the positive impact this office has contributed to the north and all our offices out in the southeast, the east and the west. To the countless lives you have contributed in service and assistance, congratulations Ms. Cummins, Ms. Hunter and Nikki and all your volunteers and all the staff of AVWA for your achievement of what you've done so far. Thank you so much for what you've done, and we know the uplift what you provide, service provide, will continue more and will be contribution that will recognise what we've done as part of the Vietnamese community. So thank you so much. Thank you. Quy tưởng là anh Trung luôn sẽ nói bằng tiếng Việt luôn, nhưng mà anh không nói, tại vì dịch thì anh đã biết Hội Phụ nữ Việt Úc 25 năm rồi, khi mà anh còn là cảnh sát ở vùng AVWA đó, thì tới bây giờ cũng rất là lâu rồi. Thì cũng như là bà Bronwyn thì anh rất là cảm kích cái sự lớn mạnh của hội từ 43 năm trước, chỉ vài phụ nữ người gốc Việt thôi với 200 đồng thôi, mà bây giờ mình trở thành một tổ chức cực lớn với cái lợi tức hàng năm là lên tới trên 52 triệu, phục vụ cho hàng ngàn người, chẳng những là người gốc Việt không mà bây giờ mình phục vụ cho những người không phải là gốc Việt nữa. Thì anh mong rằng là cái văn phòng ở vùng miền Bắc Thomastown này sẽ đi vào hoạt động để phục vụ những người mà mình đã chưa từng phục vụ được ở vùng miền Bắc. Thì ông cũng cảm ơn cô Cẩm, cô Khâm và các vị phụ nữ đã thành lập hội, cũng như là tổng giám đốc đương nhiệm cùng với tất cả các nhân viên và thiện nguyện viên đã làm cho hội một tổ chức thành công như thế này. Bây giờ thì Nikki sẽ trao quà cho cô Bronwyn và anh Trung Lưu. Yes, we have gifts. No one goes away without gifts, obviously. We wanted to thank you so much for being here today. Thank you. And one for you too. And Trung, thank you very much. They're fabulous umbrellas. They're like upside down umbrellas, actually. It will be ready by 3 o'clock today. Are you going to introduce? Will you introduce the next act? Thank you. Thì để tiếp tục chương trình thì mình sẽ có một tiết mục làm nhẹ
cái buổi khai mạc ngày hôm nay thì mình sẽ có ca sĩ Nhã Lan. Ca sĩ Nhã Lan sẽ trình bày 2 ca khúc. Một Nhã Khanh, quy xin lỗi, Nhã Lan, quy xin lỗi. Ở đây là Nhã Lan. Dạ, xin lỗi nha, có người đánh máy lộn rồi. Nhã Khanh thì một lần nữa ca sĩ Nhã Khanh sẽ trình bày 2 cái ca khúc. Một là Xuân Đã Về và 2 là Ly Rượu Mừng để gửi đến quý vị. Thì bây giờ quý cũng xin giới thiệu bằng tiếng Anh. Thì xin Nhã Lan, Nhã Khanh will present to us 2 songs. And the first one is The Spring Has Arrived or Has Returned, and the second one would be Festive Toast, a festive toast. Those two would be celebrating the spring for us, the Vietnamese community here in Australia and around the world, and also wishing us a successful year. Please, ca sĩ Nhã Khanh. Lần đầu tiên xin cho phép Nhã Khanh được gửi một lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị đại biểu và các anh chị đang có mặt trong ngày hôm nay ạ. Và bài hát đầu tiên sẽ là một ca khúc Xuân Đã Về. Xin quý vị cùng lắng nghe. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, bao bác nông phu cày ruộng vui say sưa. Xuân đã về, ngàn cô gái khoe cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cùng chung xin liên hoa. Lần đầu ta áo xanh xanh trên vòng cứng hàng đẹp nhất tương lai. Vài bên bé khúc khích xúc xích tiếng cười rồi nhau vui ca. Từ nơi trên non xinh xinh tung bay khắp trời cùng dấu dĩ ca. Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mùa xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Đồng trời bao tiếng chào mừng, ngàn xuân duyên dáng về rồi. Về ra bao tháng tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cùng trong xin liên hoa. Lần lần ta áo xanh xanh trên con tiếng đàn đêm hơn tiếng nga. Vài đôi bé khúc khích xúc xích tiếng cười rồi nhau vui ca. Từ lần trên non xanh xanh trên bông cánh trời cùng gieo dĩ ca. Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mùa xuân nay đã về rồi và đông đã vừa qua. Đồng trời bao tiếng chào mừng, ngàn xuân duyên dáng về rồi. Về ra bao tháng tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thất tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về,
Và sau đây sẽ là một ca khúc Ly rượu mừng của nhạc sĩ Phạm Trương. Xin quý vị cùng lắng nghe. Oh no, just got program to go, unless people need to leave. We have quite a program to go, so do you need to go? Does anyone need to go? Okay, great. What a magical voice. Can we have one last round of applause for that beautiful, magical voice of Tan, that was. Right. We would love to welcome a very, very special guest, one of our recent Reconnect graduates. We thank you so much for being here and sharing your story. Mình có một vị khách rất là đặc biệt ngày hôm nay, là một học viên của chương trình của training của Hội Phụ Nữ Úc. Thì chị Vân, chị sẽ chia sẻ với quý vị.
Chị Vân nói bằng tiếng Việt. She will speak in Vietnamese and I will do the summary in English for the guests. Con tên là Trần Vân, người mẹ đơn thân. Chính chào mẹ già, nhiều bệnh. Mẹ năm nay 94 tuổi.